Okay, hello everyone, welcome to the new video. So आजको क्लासमा मैले कन्जुगेट बीम मेथडको बारेमा बताउन गइरहेको छु। Conjugate beam method. So conjugate beam method basically हाम्रो slope र deflection find out गर्नमा हेल्प गर्ने एउटा मेथड हो। यसमा चाहिँ केही कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ। सो फर्स्ट हामीले कन्जुगेट बीम सल्भ गर्दाखेरि यदि कुनै पनि सपोर्ट चाहिने फिक्स सपोर्ट छ भने यसको कन्जुगेट बीम भनेको के हुन्छ? फिक्स सपोर्ट बेसिकली यो फिक्स सपोर्ट हो अनि यो फ्री एन्ड हो है, फिक्स्ड एन्ड दिस इज फ्री। सो हाम्रो के हुन्छ? फिक्स सपोर्ट भनेको फ्री भइहाल्छ र फ्री एन्डमा चाहिँ हाम्रो कन्जुगेट बीममा के हुन्छ? यसरी फिक्स्ड भइहाल्छ, फिक्स्ड एन्ड दिस इज फ्री। दिस इज रियल बीम and this is conjugate beam, conjugate है, conjugate beam। and second सपोज गरिदिनु यस्तो केही सिम्पली सपोर्टेडको केसबाट बुझाएँ मैले। एन्ड हिन्ज र एन्ड रोलर छ भने यसमा केही पनि चेन्ज आउँदैन। एन्ड हिन्ज छ भने एन्ड हिन्ज नै रहन्छ है, अनि एन्ड रोलर छ भने त्यो एन्ड रोलर नै रहन्छ, नो चेन्ज, सो सेम हुन्छ। अनि यस्तै गरेर नेक्स्ट कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने लेट्स से इफ देयर इज लाइक रोलर, इन्टरमिडिएट रोलर, अर्थात् मैले यहाँ बनाएरै देखाउँछु। सो यता पनि सपोर्ट छ, यता पनि सपोर्ट छ, इन्टरमिडिएट रोलर छ भने अब यो इन्टरमिडिएट रोलर के हुन्छ? हाम्रो इन्टरमिडिएट हिन्ज बन्न जान्छ। सो इन्टरमिडिएट रोलर विल बी इन्टरमिडिएट हिन्ज। अनि यहाँ चाहिँ हेर्नु त हिन्ज थियो, त्यो हिन्ज नै हुन्छ बिकज त्यो इन्ड हिन्ज हो, अनि यो रोलर चाहिँ नि रोलर नै रहन्छ है। सो मैले यहाँ लेखिदिन्छु एन्ड हिन्ज विल बी एन्ड हिन्ज, and similarly and roller will be and roller, okay, and similarly this is internal or maybe intermediate support, intermediate support छ भने that will be internal hinge, त्यसो भए इन्टरनल हिन्ज हुन्छ भने इन्टरनल हिन्ज कन्भर्ट भएर रोलरमा कन्भर्ट हुन्छ है। म यहाँ एउटा चाहिँ देखाइदिएँ, इट क्यान बी लाइक यहाँ हिन्ज भए पनि हिन्ज सपोर्ट इन्टरमिडिएट हिन्ज और इन्टरमिडिएट रोलर जेसुकै भए पनि यही फिगर बन्छ है। सो यसको मैले दुवै केस, यहाँ अर्को केस पनि यही बनाइदिरहेको छु। सो यदि यस्तो केही केस भएको भए पनि है, यस्तो केही केस भएको भए पनि यो इन्टरनल हिन्जमै कन्भर्ट हुन्थ्यो है। अनि यदि तपाईँको रियल बीममा कतै हिन्ज सपोर्ट छ, यसरी हिन्ज सपोर्ट छ भने यो तपाईँको कन्जुगेट बीममा गएर इट विल बी रोलर सपोर्ट। अब यहाँ चाहिँ नि रोलर मात्र भन्छ है, हिन्ज भन्दा इट विल बी रोलर सपोर्ट। सो यति कुराको ध्यान दिन पर्छ हामीले यो कन्जुगेट बीमको प्रब्लमहरू सल्भ गर्दाखेरि। अनि यसपछि कन्जुगेट बीम भनेको के हो त? वाट इज कन्जुगेट बीम? सो अ कन्जुगेट बीम इज अ टाइप अफ बीम इन विच फर्स्ट त हाम्रो सपोर्टको कन्डिसन्समा यो लजहरू एप्लाई हुन्छ र हाम्रो कन्जुगेट बीममा जुन लोडिङ हुन्छ त्यो हाम्रो रियल बीमको, सपोज यो रियल बीम हो भने है, इफ दिस इज माई रियल बीम, अब यो रियल बीममा एउटा पोइन्ट लोड लागेछ भने यसको मोमेन्ट डायग्राम बनाउने हो भने मैले M/EI डायग्राम बनाउँछु है। मैले मोमेन्ट भन्दा पनि M/EI डायग्राम बनाएँ भने यस्तो के भन्छ, so this value is M divided by EI है। अब एउटा कन्जुगेट बीम कस्तो बीम हो त?
हाम्रो कन्जुगेट बिम भनेको एउटा यस्तो टाइपको बिम हो जसमा जुन सपोर्ट लोडिङ लागिरहेको हुन्छ त्यो m/ei लागिरहेको हुन्छ है। सो यो हिन्छ, यहाँ पनि कन्जुगेट बिममा पनि हिन हुन्छ, यहाँ रोलर छ, यहाँ पनि रोलर हुन्छ। र लोडिङको कुरा गर्ने हो भने अब लोडिङ भनेको यो m/ei गएर यहाँ लागिरहेको हुन्छ है। सो इट ह्याभ द लोड अफ m/ei। अल्सो वान मोर थिङ टु कन्सिडर इज यो m/ei को जुन डाइरेक्सन हुन्छ यहाँ त यहाँ कुन मोमेन्ट हो, दिस इज पोजिटिभ मोमेन्ट। सो डाइरेक्सन यदि पोजिटिभ मोमेन्ट छ भने इट विल बी बेसिकली एक्टिङ अपवर्ड है, इट विल बी एक्टिङ अपवर्ड यसरी। सो डाइरेक्सन हुन्छ लोडिङको। अनि यदि हाम्रो नेगेटिभ मोमेन्ट आउने भएको भए यो डाउनवर्ड एक्ट गर्थ्यो। यही हो हाम्रो कन्जुगेट बिम। यसै कन्जुगेट बिम भनेको एउटा यस्तो टाइपको बिम हो, यहाँ मैले लेखिदिन्छु कन्जुगेट बिम। यो हाम्रो रियल बिम। कन्जुगेट बिम भनेको यस्तो टाइपको बिम हो जसमा चाहिँ नि हाम्रो लोड जुन हुन्छ रियल बिमको m/ei डायग्राम हुन्छ र चाहिँ सपोर्ट कन्डिसनहरू फेरि यो ल फलो गरेर चेन्ज भइहाल्छ है। अब यो कसरी स्लोप डिफ्लेक्सन निस्किन्छ त? कन्जुगेट बिममा यदि तपाईँले कुनै पनि पोइन्टमा शियर फोर्स क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने शियर फोर्स एट एनी पोइन्ट x इज इक्वल टु थीटा एट x इन रियल बिम, सरी इन रियल बिम। सो रियल बिममा हामीले थीटा एक्स निकाल्न छ भने हामीले कन्जुगेट बिममा त्यसको शियर फोर्स निकाल्दियौँ भने ठ्याक्क त्यो भनेको रियल बिमको स्लोप भइहाल्छ। त्यस्तै गरेर बेन्डिङ मोमेन्ट एट एनी सेक्सन एक्स इन कन्जुगेट बिम इज इक्वल टु y एट द्याट सेक्सन एक्स इन रियल बिम। सो यो भनेको हाम्रो कन्जुगेट बिमको थ्योरेटिकल पोर्सन भइहाल्यो। नाउ लेट्स सल्भ वान प्रब्लम। Let's solve one practice problem. So let's start from a very basic type of loading, that is a cantilever subjected to a point load. Let's say this value is 30 kilonewton and this distance is 5 meter. Now question ले के भनेको हुन सक्छ, find, question can ask us to find theta v y8, theta v and y8. Now what we will do, first of all we will draw the bending moment diagram for this figure. So we can directly draw the bending moment as it is a cantilever beam. Okay. So what will be the bending moment at point B? Point B मा bending moment 0 हुन्छ र point A मा bending moment कति हुन्छ? Point A मा bending moment 30 into 5. Okay. So this is 150. So 30 into 5 भनेको 150. Let's say that यसको EI भनेको EI नै छ। So m/ei मैले ड्र गर्न छ भने m/ei, so it should be 150 divided by EI. Now as this is a point load, so I have to connect this and this point with the help of a straight line. यो त भयो हाम्रो बेसिकली m/ei डायग्राम। अब हाम्रो कन्जुगेट बिम भनेको के हुन्छ यो केसको लागि? सो कन्जुगेट बिम शुड बी अ बिम इन विच यो कुन सपोर्ट हो? फिक्स्ड। सो फिक्स्ड एन्ड के भइहाल्छ? फ्री। र कुन एन्ड हो? फ्री एन्ड। र फ्री एन्डमा के भइहाल्छ? यसरी हामीले फिक्स सपोर्ट लगाइदिन्छ फर्स्ट स्टेप। र सेकेन्ड स्टेप के हुन्छ? यसमा जुन लोडिङ हुन्छ त्यो लोडिङ भनेको मेरो केही इस प्रकारको लोडिङ हुन्छ। और मेबी I will यो
not catching from that, so I should do it like this. And यो भनेको straight line है, this is my straight line, and यो value भनेको मेरो कति हुन्छ AB, and this distance is my 5, and what is the value of this height? Height भनेको 150 over EI हुन्छ है, 150 over EI हुन्छ. And यसको डाइरेक्सन को कुरा गर्न पर्ने हो भने, so direction should be basically downwards, so direction should be downward, so it is downward, so I will take it as negative. यो तलतिर छ पहिलेबाट, so I will take it as negative है, so this is basically negative loading. And अब क्वेशनले थीटा बी र YB सोधेछ, so what is the value of theta B? So theta B is basically shear force at B in conjugate beam. Similarly YB equal to bending moment in conjugate beam. यति हामीले पढेको है. Now let's find the shear force at B. Shear force at B. So what is the shear force at B? Let's find. First, shear force at B equal to, isn't it this entire area, because यो भनेको हाम्रो एउटा uniformly varied load हो, र uniformly varied load को लागि हाम्रो force को value के हुन्छ? Area हुन्छ. So what is the area of this triangle? It is 1/2. What is the base? It is 5. And what is the height? It is 150 divided by EI. And what should be the sign? It should be negative. The downward side ma cha. So basically this load is on the lower side, so पहिले भयो negative. Or maybe let's apply the same sign convention. So यसरी याद गरिरहन्छु. डाउनवर्ड छ भने बेसिकली यो नेगेटिभ थियो, त्यही भएर यो डाउनवर्ड एड गर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ. This movement is negative, right? So now we are solving our beam from right, so left to right, so downward is negative, so त्यही भएर मैले नेगेटिभ लेख्दिएको है. So यसरी भन्न सकिन्छ. Now this is my shear force at B. If I solve it, I should get 150 times 5 divided by 2, that is 375, minus 375 divided by EI. So मेरो shear force at B कति भइहाल्छ? सिम्पली यही भ्यालु भइहाल्छ. र मेरो बेन्डिङ मोमेन्ट कति हुन्छ त? बेन्डिङ मोमेन्ट एट B, त्यो भनेको बेन्डिङ मोमेन्ट हाम्रो युनिफर्मली भेरिड लोडमा के हुन्छ? एरिया टाइम्स डिस्टेन्स. So what is the area? So we have already calculated, minus 375 by EI. ये मेरो एरिया हो. What is the distance between यो लोड को CG and B? So यो डिस्टेन्स हामीलाई थाहा छ, it is 5/3 triangle को CG. So it is into 10/3, because we have to consider this distance, and that distance is 10/3. You know, it's 10/3. So if I solve it, so I should get 1250 by, so I should get 1250 by EI, and the sign should be negative. Okay. So in this way, and what is shear force at B? Isn't it theta B? What is bending moment at B? Isn't it theta, sorry, not theta, YB for real beam. रियल बीम को लागि हाम्रो यो थीटा बी हो,
and this is my real beam again, right? So in this way we can solve a problem using conjugate beam method. For cantilever beam it is a bit easy, but for case of simply supported beam it will be a bit different. Things will be different. So let's start with another problem. Let's solve another problem. So let us consider we have one beam, and let's say that this beam is having, again for making it simple, so let's say that this beam is having here a hinge support and there is a roller support here. Now a load of 24 kilonewton is applied here, and the distance here is 15 meter, and this is also 15 meter. Now we want to calculate, let's say theta A, this is B, and this is C. So our goal is to calculate theta A, theta C, and Y at B. So how can we do that? So the first step will be, obviously this is a simply supported beam, so we will be calculating the support reactions. So moment at C equals 0 gives me RA times 30 minus 24 times 15 equals 0, which means RA equals 12. RB is also equals 12 because RA plus RB is 24. Also this is a symmetric figure, so RA equals RB equals half of this load. We can also go by that approach, but to make it very simple, like I'm starting from the very basics, so I have used this equation. But also, like, if you can use this also by, like, sorry, by symmetry. This figure is symmetrical, so RA equals RB equals 24 divided by 2, that is 2. Both are equally correct. Okay, now let's draw the bending moment diagram. So I have found this as 12, I have found this as 12. Now let's draw the bending moment diagram for this question. So let's say this is point A, point B, point C. And what is the moment at this point? A, it is 0. At C, again it is 0. And at B, it is 12 times 15. So 12 times 15 is 180. So this is 180. I can simply join this point like this. And from here also same value will come. So I will again join this by I'm not good at this software. Okay, it is working fine. So this is 180 by A, and this is our M diagram, moment diagram. And if I want to draw the M by EI diagram, basically the diagram will look same. So it will look same. And the only thing is here we have to add EI. So M over EI diagram. And what will be the conjugate beam for this problem? Conjugate beam. So the conjugate beam will be I am so bad at drawing this. The conjugate beam will be
same. And here it is hinge, so we know hinge will not change, like hinge will be hinge and roller will be roller. So I will keep it hinge and I will keep it roller only. So here there was hinge and this is my roller, and this load is also applied in the upward direction because the bending moment was positive. So this is upward direction. Okay, so we have to consider that also. Now this is my point A, this is my point B, and this is my point C. So what is our goal? So this is again one problem, so we will find the RA and RB first. So RA times, what is this distance? It is 15 and 15, right? 15, 15. So RA times 30 minus or plus, it is upward again. You can see this is upward, so I will do plus RA into 30 plus. Now first we will take this triangle. Okay, this triangle. Maybe outside this left portion, AB portion. So 1 by 2. What is the base? 15. What is the height? 180 by EI. Now what is the CG? Isn't it 15 by 3 from this? This is 15 by 3. So total will be 15 plus 15 divided by 3. And again plus 1 by 2 times this triangle now, BC region. 1 by 2 times 15 times 180 by EI into, what is the distance between these 2 points from here to here? It is a triangle, so it should be 30 by 3. That is 2 into 15 by 3, 2b by L. And this should be equals to 0. If I solve this, so I should get my RA. So RA equals, what is the value of RA? Let me solve it very quick. So we can get RA from here. And similarly, if I say do RA plus RB equals, what is the value? Isn't it total load? What is the total load? We are assuming this, we are assuming this upward, and this is also upward. In fact, total upward force, and that is also upward. So 1 by 2 into 15 plus 15, that is 30, base into height is 180 by EI, and this would be equal to 0 because सबै अपवर्ड लागिरहेको छ. एन्ड आरको भ्यालु पक्कै पनि यहाँबाट नेगेटिभ आउँछ. सो यहाँ चाहिँ जे भ्यालु आउँछ पुट गर्ने, एन्ड फ्रम हियर वी क्यान क्यालकुलेट द भ्यालु अफ आरबी एज वेल. र एकचोटि आरए र आरबी क्यालकुलेट भइसकेपछि नाउ क्वेसनले हामीलाई के सोधेको थियो? थीटा ए. सो थीटा ए equal to shear force at A in conjugate beam and A beam. So A point मा हाम्रो shear force कति हुन्छ? Isn't it RA only? RA हैन. अब RA के छ? यदि अपवर्ड लागिरहेछ नि पोजिटिभ, डाउनवर्ड लागिरहेछ नेगेटिभ, पक्कै पनि नेगेटिभ डाउनवर्ड लागिरहेछ. सो यो जे भ्यालु आउँछ RA को हैन नेगेटिभमा आउँछ. सो त्यो भ्यालुलाई पुट गरिदिँदा हुन्छ. एन्ड व्हाट इज द भ्यालु अफ थीटा बी? Isn't it shear force at B? Shear force at B कति हुन्छ? We know shear force at B is equal to, again from right to left, upward is negative. So minus RB
So theta b निस्क्यो. Now what is the next goal? The next goal is to find y at b. So y at b निकाल्नको लागि what we can do? We can take the moment at b. So whatever the value at moment at b will be in conjugate beam, that will be y at b. So moment कति हुन्छ? So RA into 15 है, so minus 1 by 2 into 15 into, sorry, it is upward है again, so it should also be plus. RA को चाहिँ साइन हुन्छ त्यो हिसाबले राख्नु होला. 1 by 2 into 15 into 180 by EI into 15 by 3. So यही हो हाम्रो y at b. So RA नेगेटिभ थियो, नेगेटिभ भनेको डाउनवर्डतिर लागिरहेछ, डाउनवर्ड भनेको नेगेटिभ नै हुन्छ. सो त्यसलाई अटोमेटिकली नेगेटिभ भइहाल्छ. सो यसरी हामीले YB निकाल्न सक्छौँ. सो दिस इज हाउ वी आर गोइङ टु युज आवर कन्जुगेट बिम मेथड. अब यसको मैले एउटा चाहिँ भिडियो हाल्छु, त्यतिखेर चाहिँ नि हामीले प्रब्लम्सहरूमा एक्चुअल भ्यालुहरू पनि क्यालकुलेट गरेर देखाउँछु. अहिले टाइमको कमी थियो मसँग, आई डिडन्ट ह्याभ द्याट मच अफ टाइम. सो मैले एउटा क्विक ओभरभ्यू दिनको लागि मात्र यसरी बताएको है. So you can take it as an overview for the conjugate beam method, and in the second video I'll be solving the problems. Okay, thank you for watching.